زهرة الغامدي التي تشتهر بمقدرتها على تحويل المواد المرتبطة بالتراث إلى فن معاصر مميز دون أن تفرط بقيمته الإنسانية، والتي قد مثلت المملكة في بينالي فينيسيا مع الفنان القدير سير ريتشارد لونج، والذي تحتفي السعودية باستضافته كأحد أهم الفنانين العاملين في مجال فن البيئة والأرض. سيدير هذا الحوار الشيق القيم الفني فيليب تيناري لنعرف أكثر عن ارتباط فنونهم بالأرض وكيف يحكون لنا قصة الأرض التي تمثلها أعمالهم الفنية. استعدوا وجهزوا عواطفكم لرحلة من الاتصال مع البيئة. Well, good afternoon, everyone. It's good to be back. I was just did the previous talk, so it's a little bit of a marathon situation here. But this is just such an honor, and I think so emblematic of the kinds of dialogues we're trying to create with this Biennale to bring together these two great artists. I find actually, going to a lot of these art fairs and talks, the most interesting conversations are the ones actually just between two artists. So I hope that I can make myself superfluous if this goes well, because I just love to hear artists speak to each other about their work and what they're concerned with. This is a pairing that makes a lot of sense for a conversation like this. There's obviously a shared concern, as our MC was just saying, with place, with the earth, with material, with time, with all the great questions of art. But I thought the place to begin might just be by diving a bit into the works that are on view here. And I don't know what we have in terms of images, but we see at the entrance to the exhibition Sir Richard's Red Earth Circle, a work originally created in 1989 and then recreated now in 2021. And then as you walk into the second chapter of the exhibition, in some ways the centerpiece, certainly the piece at the center of the room, is Dr. Zahrah's creation. So maybe I'll start just by asking Sir Richard to say a few words about the piece and the story behind it, both then and then again now, and then I'll do the same for Zahrah, and then we'll begin and move into more of a dialogue, I think. Okay. I was very pleased to be invited because of the connection with the first show in Paris, Magicien de la Terre, which in my opinion was a very important show. So I felt, in a way, it was like a musician giving a concert, 20 years after, a certain concert, historic concert from the 60s or 70s. So that was, and then of course I wanted to see what Saudi was like. So that was see for myself. And just in terms of the piece itself, so when you made it the first time around, where did that fit in your overall career trajectory? Yeah. Okay, so I've been doing circles all around the world in all different ways for quite a few years. So my decision to make a mud circle was intuitive. I didn't really think about it. It was just that's my vocabulary, and also clay, mud. So it was misreported that the original circle was made from my local river in England, River Avon mud, but it wasn't. I went shopping in Paris, went down a few side streets and found some terracotta clay in a shop in Paris. That is interesting. It would somehow fit more with what people think of when they think of your work if it had been coming from some place. One of the things about my work is, it's very simple. Whatever works best, whatever is the most practical. I remember and here it was very practical. I asked it, do you have very good clay here? And they said yes, and they sent me a sample, so that was perfect. That's true. We had a whole conversation. We found you on the phone, and
sent you some clay, and it was. And then maybe just quickly, because I'm not sure everyone is familiar with Magicien de la Terre. I mean, I think one thing that is so important about that piece and its original context, and in a way the reason why it made so much sense to me as a curator to put it where we did. So it was this exhibition, for those who aren't familiar, was in 1989 in May at the Centre Pompidou, but actually your piece was on view in a place called the Hall de la Villette, which is in the old slaughterhouse, right on the outskirts of town. And the curator, Jean-Hubert Martin, had this idea to invite 100 artists. 50 of them were Europeans and Americans and kind of conceptual artists with pedigrees, and 50 of them were really craftspeople, artisans, also artists, but from Asia, from Australia, from Africa, from Latin America. And the show, even in the press release, said this is the first global exhibition of contemporary art. Although I didn't know any of this when I arrived, so not really. So it was a very pleasant surprise to realise that I was working in the same space as some Aborigines working on the ground in front of my wall. And then just down in the same space there were Navajo Indians making a sound drawing. And then there was some Tibetan monks making a mandala. So the actual week of the installation was very rich and, really a beautiful experience. And I guess just to supplement, I obviously didn't get to see this show in person. I was not old enough to travel to Paris to see an exhibition at that time. But as you research it and learn about it, and it is an exhibition that's quite foundational for the field of contemporary art in the 21st century, as we talk a lot about globalization. Your work is, I would say, the image that kind of lingers, right? It's this massive wall. I mean, unfortunately, we didn't have a wall quite as tall as that wall. I think it's probably 9 or 10 meters. Yeah. And you see the Red Earth Circle, and then in front of it, as you mentioned, you see the work of the Yuendumu, Aboriginal peoples, also using mud. And this particular juxtaposition, I think, has been used by a lot of art critics and historians to talk about the project of that exhibition more generally as putting together creating these kinds of juxtapositions or dialogues in a lovely way. Some people see this as curatorially as a problematic thing. So it's just for me, it's really a piece that lingers in this global history. Yeah, I mean, and that's not on you. That's on the curator and on the exhibition. But yeah. Well, everything's bound to be a bit problematic. Yeah. So what? Of course. No. No, and as I say, I didn't know that the Aborigines was going to making their work with me, so it was wonderful. Yeah. But also, I feel there's a lot of funny thing to say, but I feel quite a primitive artist. I'm a sort of 21st century Western conceptual artist on the one hand, but I'm a very primitive artist also. I work with my hands, I work with my feet, I work with my fingers, I work with natural materials. I work in the natural landscapes of the world, so I am very close to the earth. That's beautiful. Well, I mean, it was just such a dream come true. I mean, I actually never thought as a curator that we would have the opportunity to represent that piece. And then, at the opening of this exhibition, I think one thing that's quite important is you see it in dialogue with a piece by a major Saudi artist, Mahamalu, which is itself a map of the world made from these cassette tapes of Friday sermons at various mosques that were circulated in an earlier time. So I really appreciate. Well, I think our first conversation, you said, well, yes, if it's a biennial, things are going to be next to other things, and that's sort of the nature of how these things work, and that it's not always so easy. Yeah. Anyway, do you want to say anything else? No. No, I think that's a good turning point. So I'm going to turn now to Dr. Zahrah, and I'd just love to go through a little bit of the same process with you. You were one of the very first artists I was privileged to visit on my first research trip here. I remember we went to your house, which is also your studio, and was just overwhelmed by the volume of material experiments that you were doing. I mean, you were in one room playing with leather, in another room you were playing with different
kinds of powders and grains, of course, mud, cloth. Maybe could you just tell us a little bit about your process, and then how you got to the idea for the piece that we now see? أول شيء أنا سعيدة يعني بهذا اللقاء. يعني يمكن في البداية أحب أشكر كل القائمين على البينالي. ثاني شيء كنت أبغى أقول إن الفنان ريتشارد لونج يعتبر كيس ستادي عندي في دراستي للدكتوراه، وأنا جدا سعيدة إني قابلته في بلدي، وهذا حسيت بفخر كثير بالنسبة لي. بالنسبة لزهرة وطريقة تعاملها مع الخامات، هو ما بدأ بين يوم وليلة، يعني بدأ من يوم وأنا طالبة بكالوريوس. كنت أتميز عن زميلاتي إني إذا مسكت الخامة ألاقي زميلاتي يتجمعون عندي إني أقدر أشتغل فيها بخلاف الباقين. هنا تأكدت إني أنا عندي شيء غير عن زميلاتي. ممكن كان زميلاتي في البينتينج أعلى مستوى. بعدين بعد كذا انتقلت ودرست برا المملكة، وكان بالنسبة لي يعني نقلة سواء ثقافيا أو اجتماعيا ومن ناحية فنية. يمكن 2007 كنت أعتبر الفن ما يخرج عن البرواز، وكنت أعتبر الفن إذا بدون برواز أعتقد ما له نهاية، يعني لازم يعني عشان تنتهي القطعة الفنية لازم أركب البرواز. وبعد كذا بدأت أتعرف على الفن وأنواع الفن. وكان أتذكر أني تقريبا جلست 5 شهور في الاستديو، لأني أنا كنت أقول للدكتورة حقتي إن أنا شاطرة في كل شيء. كانت يعني تستغرب إيش أنت شاطرة في كل حاجة، أكيد أنت بتلاقين زهرة في شيء معين. وبالفعل بعد عملت عديد من التجارب لقيت نفسي إني أميل تماماً للخامات الطبيعية. ألاقي بيني وبينها يعني أقدر أوجد علاقة سريعة. بعدها تعرفت على اللاند آرت، وكانت بالنسبة لي في هذاك الوقت صدمة بالنسبة لي، لأن أول مرة أشوف هذا الفن. طبعاً في البداية كنت أقول الموضوع جداً سهل، فطلبت من الدكتورة حقتي إني بسافر منطقة الجنوب وبأجلس فترة وراح أطلع يمكن أعمال كثيرة، ترى موضوع مرة سهل. أنا قلت لها. أتذكر لما رحت الرحلة وبدأت أجلس في المنطقة الجنوب وبالذات في الباحة، أول ما نزلت من السيارة كان عندي أفكار كثيرة. أول ما نزلت من السيارة وبدأت أوقف قدام البيت، وكانت فكرتي إني أغطي هذا البيت، أنا لقيت نفسي إني أبكي. ليه؟ لأن كانت اللوحة والاستديو في مساحة تحد نظري، تحد تفكيري، تحد مشاعري. أنا الآن قدام مساحة كبيرة، كيف أقدر أحد التفكير حقي؟ كيف أقدر أحدد مشاعري؟ أصلاً أنا حسيت نفسي غريبة مع أنه بيتي. ليه؟ لأن أنا كان مشاعري أول إني أنا بعيش في البيت هذا، الآن أنا بتعامل مع البيت هذا يعني كأنه فيس تو فيس، يعني أنا وإنت كيف نشكل هذا العمل. أعتقد بعد 12 يوم أنا أعلنت يعني إني ما راح أقدر أكمل، لأن اكتشفت مواضيع أخرى. في حاجة اسمها كيف أتفاعل مع هذا المكان، كيف أبني حب يعني وعلاقة عشان أقدر أتحرك، كيف أقدر أحدد هذه المساحات. رجعت وبدأت أرتب يعني أفكاري أكثر وأكثر. بديت يعني أبني الثقة مع نفسي، وكيف أتعامل مع مو بس خامة موجودة عندي بالاستديو، يعني خارج الاستديو. بعدها 2017 خرجت في رحلة لسويسرا، وكانت هذه نقلة بالنسبة لي إني أخرج للطبيعة، وبدأت أشتغل على مساحات. أتذكر لما خرجت لسويسرا كنت أمشي بين الجبال الألب وأقول لها صح أنا من السعودية، وأنا أعرف إن هذه ما هي طبيعتي، وأنا تعودت إني أشوف الصحراء والتراب. الآن أنا أشوف ثلج، أشوف جبال كبيرة. بس أنا كنت أقول إن الأرض لكل البشر، فأنا كنت أتحاور مع هذه الطبيعة يعني لوحدي وأنا أمشي.
كنت أقول للجبال أعرفها عن نفسي وأعرفها عن المنطقة اللي أنا جيت منها. فأول يوم أنا كنت بس أمشي وأتكلم مع الطبيعة. كنت دائما أكد على مفهوم التأمل اللي أمرنا الله فيه، إن التأمل يعني كنت أحس فيه. ثاني يوم خرجت حسيت الجبال تعرفني وبدأت يعني يصير عندي ثقة. ثالث يوم بدأت وأنا أمسك الأرض إن حتى التراب يعني يساعدني إن هو يجي على يدي. هنا بدأت يعني يصير عندي حس إن الطبيعة تتفاعل معانا. تقريبا كانت مدة 3 شهور، واعتبرها من أفضل يعني الرحلات بالنسبة لي. الآن على قول فيليب لما جاء الاستديو عندي أنا يعني أشتغل على الخامات بكل الإمكانيات اللي عندي. دائما أدور في الخامة زهرة، ما أدور الخامة إن هي يعني لما أشتغل على الخامة أبغى ألاقي نفسي فيها. طبعا إلى أنه وصلنا للعمل اللي بالبينالي. هو كان ولادة مكان. العمل بالنسبة لي كنت أعبر عن حنيني للمناطق التراثية، وبالأخص حي طريف. حي طريف في لحظة من اللحظات سابقة يعني كنت أحس إنه مات. لما حصل الاهتمام من الحكومة ومن الوزارات ومن اليونسكو، عمل نوع من الإنعاش وأعادت ضربات القلب لحي طريف. عاش. وحسيت كمان إنه كأنها ضربات جنين في بطن الأم وبدأ يعني يخرج للحياة. فبدأ العمل عندي يتشكل. طبعا استخدمت الطين والعشب اللي هو التبني اللي يستخدم عادة في البناء التقليدي. استخدمت مشاعري في عمل الضربات. تقريبا هي كانت 356 قطعة. بنيتها عندي بالاستديو في منطقة جدة، ونقلتها هنا بالمعرض. في المعرض أخذ مني تقريبا 5 أيام العمل عليها لتركيبها مع بعض. Wow, that was quite powerful. So just to understand just a little bit for people here as well. So the composition that you created, on some level, it refers to a Tureif, to the mud houses of this area of Diriyah, to the landscape. How do you see that connection, or how does that make itself manifest like through your creative process? طبعا احنا بيوت الطين اصلا تتبني من الطين واللي هو العلف واستخدام اليد يعني في بنائها. طبعا انا لما تكلمت عن طريف انا ما تكلمت بس قراءة عن طريف، انا زرت طريف وتجولت في طريف. لما انا بنيت العمل صح هو من الطين، بس ممكن تشوفون انتم الهيكل النهائية للعمل كأنكم تحسونها أبراج، وهذا اللي أكد علي اللي هو التباين بين التراث والعمارة التقليدية وبين التطور الحاصل وبالذات في منطقة الرياض. And I'm going to ask you one more question. So you mentioned this moment in your studies when you realized you could step outside of the frame and into the world and into the landscape, and talked about that as liberating. You also talked about learning about Sir Richard's work, and it became a case study in your doctorate. Can you just tell us a little bit about, I don't know, how you came upon that, and about your encounter with his work? Did you ever see it in person, or was it more through books? What spoke to you about that, and kind of tell us a little bit about that story. طبعا لازم نكون صادقين. احنا يعني تقريبا من 2007 كان عندنا الدراسة محدودة في الفن. المعارض جدا قليلة. بعد لما حصل نوع من التطور وهو الابتعاث خارج المملكة، هنا صار في تغيير. بدأنا نخرج وبدأنا نشوف أنواع الفن. أنا لما خرجت من السعودية أنا كنت الأولى على دفعتي، أنا أشطر طالبة. يعني لما رحت هناك
أنا صراحة حقيقة ما لقيت نفسي نهائياً، بس اللي كنت متميزة فيه إني أنا كان عندي الجد والاجتهاد، وعندي حس عالي، عندي مهارة حرفية في يدي عالية. بس كان اشتغلت أكثر شيء على التفكير وعلى كيف أعبر عن مشاعري، كيف أقدر ما بين أربط ما بين تفكيري ومشاعري ويدي، عشان أقدر أوصل لحالة الإبداعية اللي أنا أتمنى يشوفوا العمل من خلالها. طبعاً وأنا أدرس كنت دائماً حريصة إن كل الفكر اللي بتكلم فيه يستمد من أصالة وهوية، يعني أحس نفسي أنا زهرة، وبعدين أنا أقدر أشوف رؤية معاصرة. كان ترى جداً جداً صعب إني أخرج من الحدود اللي أنا كنت فيها 7 سنين تقريباً عشان أقدر ألاقي نفسي. عشان كذا الحمد لله لما رجعنا وكثير من زميلاتي رجعوا من الابتعاث، الآن أنا من واجبي أشتغل على طالباتي. أنا أول ما جيت أعتقد إن الدفعة اللي كانوا معايا من كثر الحماس اللي عندي، الدفعة اللي كانوا معايا أصبحوا الآن فنانين، لأني كنت يعني طول الوقت كنت حريصة. النقص اللي كان عندي وسافرت كنت حاسة فيه دوري ومن مسؤوليتي إن الآن أغرس في الطالبات كل اللي تعلمته، كيف أساعدهم يشوفوا كل شيء ويشوفوا الفن. طبعا هذا مو زهرة بس، احنا صار عندنا الحمد لله تطور كثير من الابتعاث، تطور في المعارض، في المؤسسات سواء التجارية أو الحكومية اللي تهتم بالفن. Yeah, of course. That would be great. So, since we're just talking about the materials, you make mud. So my connection with mud is because I was born on near a river that has the second highest tides in the world. So this big river, when I used to play in my childhood, was sometimes it was full and sometimes it was empty because of the tides, and the tides are made by the moon. So I think from a very early age I was fascinated by the cosmic forces of the world. Zahrah was talking about her, the way she found her way into her language. I think the way I found my way into my language was that when I was a young art student, I began to realise there was some point where the world outside the studio was more interesting than the world inside the studio. So, and then sometime after that I made a line made by walking, which is a line of footprints, which was also which was a path, and then became a sculpture. So that led me into the idea of making that walking could be a medium to make art, and then that expanded the whole vocabulary of time and space. Space meaning distance. So after some years, I could make a work of art which is 1,000 miles long, for example. Well, maybe I'll put you on the spot just a little bit. What would you like to ask Richard? Do you have any? I would just love to hear, from your perspective, like, what do you see in his work, particularly, when you look at it? طبعا في البداية أصلا يعني أنا يمكن كانوا عندي يعني مجموعة من الفنانين في البداية في دراستي، واللي هم كانوا فتحوا الباب لي لأنواع الفنون. طب ليش أنا توجهت لهذه الفنون؟ ليه أنا يعني توجهت الفنانين بالأخص اللي خرجوا خارج الاستديو، اللي استخدموا الخامات الطبيعية؟ لأن ميولي وشغفي لهذا الفن. صح أنا يعني ما كان عندي فرص إني أشتغل على هذه الفرص، بس بعد ما يعني شفت وتعلمت وصار عندي فرصة في القامة الفنية في سويسرا، وبعدين كمان في ديزرت إكس في العلا. يعني عمل العلا كان جدا جدا كبير.
كيف قدرت أنا يعني أوسط هذا العمل ويترابط مع البيئة المحيطة. وبعدين رحت على عمل دزة إكس اللي في أمريكا، وبرضه قدرت الحمد لله إن يكون العمل يربط ما بين ثقافتي كديزاين في الباحة مع التراب اللي في بالم سبرينج. هنا يعني حقيقة عندي إحساس بالثقة إني قدامي إن شاء الله مستقبل في التعامل مع الطبيعة ومع الخامات. Lovely. Well, maybe shifting gears for a moment, I'd love to ask Richard something, which is, you've had this long and hugely distinguished career. You've shown all over the world. It's amazing that you've been able to come here and to stay a while too. I mean, maybe not a huge long amount of time, but it's been a week, 10 days. How not to just say how have you found it, but I mean, what are some of your impressions? I mean, of the landscape, of the art scene, of the people. Does it remind you of other moments in your career previously, or how do you? I haven't seen the landscape because I just. You've seen Jack's. You've seen the construction site of these warehouses. But it's been great to. People say, "What's the difference between the Paris show and now?" Well, we live in a different time now. It's still the same red mud. It's still my hand. It's still a circle, but it's for a completely new generation and a new audience. So that's great. We'll see how it, and then it's been wonderful talking to Saudi artists. And, so it's a whole different world of artists that I'm showing with in this show than compared to Paris. Are there any conversations or moments that stick out to you from these days that you've spent here? Well, it was I'm amazed at how many Saudi artists, come to went to art schools in Europe, and even Zahrah, who came to Coventry, I think. So it's very strange for me to think that you were in Coventry. So it's an odd world we live in. Everything is all mixed up and it all goes round in circles. Well, that's a lovely place to maybe open it up a bit and see if there are any members of the audience who would like to raise questions. Great idea. Yes. Maybe we can. Where a microphone's coming because the translator will need it, so it's important. شكرا. سؤالي طبعا للفنان ريتشارد. هل جذور الحركة الرومانتيكية في أوروبا وخصوصا في فرنسا وتأثيرها بالطبيعة وأفكار الفيلسوف جان جاك روسو تأثير مباشر عليه؟ لأنه نعرف أنه علاقة حركة لأنه نعرف أن الحركة الرومانتيكية في أوروبا خصوصا في فرنسا كان لها تأثير كبير على الفنانين وعلاقتهم بالطبيعة سواء شعريا أو أدبيا أو حتى يعني فنيا في جميع الجوانب. فهل هذه الحركة تأثير كبير عليه؟ No, I would say I was. I just understand. No, I was. I'm sort of aware that there has been a big romantic tradition of movement in English literature, for example. But my interest in nature was more the idea that I could. I'm a sort of. I came into nature through ideas, to expand, as I say, the language of art by using distance. So I think that it was many years. I was grown up when I first saw Stonehenge, for example. So I was not really influenced by the history of the Romantic movement. But I am aware that
all cultures around the world use nature. You know, the Japanese also have a big tradition of using nature. You know, like the Aborigines, all the Indians in South America. You know, so but nature is universal. So for me, it's not an issue. You know, nature belongs to everyone, and everyone walks. You know, and there's some poetic and artistic traditions about walking in all cultures. You know, like the Basho, the Japanese walking poet, for example. So. I had a question. I'm sorry my voice is gone, but I'll try. First, Sir Richard, I'm here. You know, it's interesting that you said that it's true that all different cultures approach, I'm really sorry about my voice, approach this idea of nature and walking within their artistic practice, or at least in some aspects of the way that they, you know, live their lives. And I wanted to kind of bring back what Phil was saying. I'm here. What Phil was saying in terms of your participation in this particular Biennale, and the fact that it is kind of a very groundbreaking moment where we're having this amazing opportunity to have both international, you know, incredible artists such as yourself in conversation and in context with Saudi artists as well. And I wanted to kind of ask you if you perhaps had some preconceived notions of what you were going to expect by coming here or participating in this Biennale. And sorry? No. I came with an open mind. Yeah, I mean, that's fabulous to hear. Expectations. And so knowing that you don't have any preconceived notions, I mean, what is your impression? What is the sense that you get now that you've been part of the opening and you've been part of the kind of build up to the Biennale, like in terms of what you feel that has been achieved here? I don't know if you managed to see the panel before that Phil was talking about in sort of the behind the scenes of the Biennale, but I think there's a really important moment that we should all take here where we recognize what's happening. But it's also interesting to understand your perspective as somebody who's slightly a little bit of an outsider coming into something that's, you know, that you've become a part of. I'd just love to get your, you know, kind of your perspective on what you're seeing here. Okay, I've got to remember what the question was. It's more like there's a lot of things. No. Sorry. Well, I mean, obviously, I suppose my impression is that Saudi Arabia, you know, you're joining the international art world. So that's probably a good thing. You know, everyone talks about how Saudi is changing, and the art is just a very small change along that road. I had a question for both artists, actually, and just congratulations also to the Biennale team for a really extraordinary exhibition. Come back today and just experiencing it again. But looking at an artist's work from outside, you often see works and exhibitions that look later like they're pivotal. And your work, Richard, at the Magicien de la Terre exhibition, now looking back, it looks like that was perhaps a turning point in your career. I don't know if that's accurate. Yeah. And I felt that with Zahrah, your work at Desert X in 2020 seems like so long ago now. And then your later participation in Desert X California also perhaps looks like a turning point. And I just wanted to ask both of you, do single works or single exhibitions ever feel like turning points and pivots in your career, and a change, if you like, or an expansion into something new, or is that just something that looks like from the outside? Do you want to go first? بالنسبة لي دائما كل أعمالي أنا ما أعتبر إن في عمل أفضل من عمل. من أول عمل أنا سويته أنا أعتبره درجة أولى، العمل الثاني الدرجة الثانية. فكل عمل هو اللي يسعى ويقودني للعمل الثاني. يعني أنا دائما أقول مو زهرة اللي يعني
بسبب شخصية زهرة اللي تروح وتعرض معرض المعرض، العمل هو اللي يقودني إني أعرض مرة ثانية. فكل عمل عندي يعني سواء من 2000 تقريبا و14 إلى 2021 كانت الأعمال متسلسلة. يعني ما أقدر أقول هذا أفضل من عمل، لأن العمل هذا هو اللي ساعد على واتولد بسببه العمل الثاني. بس اللي ممكن أقدر أقول إني ألاقي تطور في مهارتي، في تفكيري، في إحساسي من عمل لعمل. Okay, so my answer to that question is no. When I was a young artist and I started working outside, I knew I was doing something interesting, and I really believed in it, and that was motive enough. When I made the line by walking, I didn't realise it was going to be such an important work, and in Paris as well, I had no idea that I just showed up and I made the work, and it was a good work, and it was great to do it, but I had no idea that it was going to be in some way like an iconic work, and no idea at all. But that's how it goes. It's great. Assalamu alaikum. Nice to have this great panelist here. Welcome. I welcome you all to the Biennale of Riyadh, the Biennale Diriyah. السؤال للدكتورة زهرة. لاحظت كثير بتركزي على الفلسفة بين العقل والقلب، بين العلم والطبيعة. كيف الدكتورة زهرة تربط بينهم وتطلع بعمل ناجح؟ طبعا أكد لك صح، أنا دائما أكد على هذه النقطة، لأن هو كان المفرق لي في الطريق. لأن أنا لما خرجت من هنا من 2007 كان عندي أعلى، يعني أنا الأولى على الدفعة، أعلى درجات، أنا الممتازة، كله في الفن. الحقيقة أنا كنت ممتازة في إني أطلع منتج، بس المنتج اللي أنا كنت أطلعه 10 زي يقدروا يطلعوه. فأنا لما سافرت برا أنا لقيت هذا الكلام، يعني قالوا أنت كويسة وأنت أعمالك يعني حلوة، بس كل واحد يقدر يسويها بدون أي شيء نقدر نسويها، نقدر نكررها. بس وين تلاقين نفسك يا زهرة؟ نبغى نشوف العمل نقول هذا عمل زهرة من غير من يعني لازم يكون لك طريقة. طبعا هنا بدأت يعني أبحث كيف أنا أقدر ألاقي نفسي. طبعا مع الدراسة والقراءة عرفت أن عمر العمل الفني ما راح ينجح إلا إذا ارتبط فيه الإحساس الصادق والقراءة الجيدة للعمل. أنت لما تكون عندك موضوع، هل تتطرق للموضوع بناء أو عمارة وعلى طول تنقل العمل إنك تبني هذا العمارة؟ هنا بيصير كأنه خلاص جيب كاميرا وصورها وانتهت القصة. طيب بعد ما أنت تشوف الموضوع لازم تقرأ فيه، وهنا يبدأ عندك النمو يعني والتفكير عندك. خلاص صار عندك معلومات وصار عندك قراءة جيدة. طب كيف العمل بيخرج؟ العمل ما راح يخرج لين ألاقي نفسي في هذا العمل. طب كيف ألاقي نفسي في هذا العمل؟ إني أرجع لإحساسي أنا، كيف استوعبت هذه الفكرة؟ أنا لما أستوعب هذه الفكرة بستوعبها من منظوري أنا، هنا بلاقي إحساس صادق. وبعدها يعني اليد بتكون يعني تقريبا المهارة عندي جاهزة. هنا أبدأ في الاستديو عملية من الممارسات العديدة والتجارب اللي تشتغل مع بعض حتى أوصل لإحساس وفكرة اللي أنا أبغى المشاهد لما يشوفها يوصل له الإحساس من غير ما أنا أوقف بجنب العمل وأحكي عنه. شكرا. I think it's a strange thing to say, but I come into my work through intuition. I think some people ask me what was the meaning of about the first circle I made, and I had well, it seemed like a good idea at the time.
And once I had made it, then I realized over time that I could use the circle in many different ways. It was a powerful thing. It was universal. Everyone knows what a circle is. It wasn't my own personal image. So it was powerful in many different ways. So it became, the importance revealed itself to me over time. But the first time I used it was just intuitively. But that's not to say that if you go back, I was always an artist from when I was a little kid making mud pies on my parents' path. And I was always a school artist. So all my life I've been an artist. So really what you see in my work now is just a continuation of my life from when I was like 2 years old. Well, I think that's a really beautiful place to end that, just because we're out of time. What an honor to have the two of you here. As I said at the beginning, this is so emblematic of the larger project, and just a joy to be in conversation with both of you. So thank you for your time. Thank you for your Philip. contribution. Thank you, everyone. Thank you, Zahrah.